купаются, парашюты летают, кораблики плавают, все как надо. Класс. Так что, да. Эх, красота! Офигеть, просто сумасшедшие виды. Ой-яй-яй-яй-яй. Я бы здесь жил. Новомихайловский. Сейчас, наверное, пробки будут. Так, делаем вот так и погнали. Потихонечку, не спеша, не торопясь, как говорится. Джай. Аккуратненько. Ну, чуть-чуть немножко одним колесиком заехал. Ничего страшного. С кем не бывает. Угу. Да. Пробище, конечно, блин. Кто на машине едет, это, конечно, жестко, блин. А если еще и кондера нет, ну это вообще, это просто.
Так, надо где-то остановиться, кофейка попить. А, все, я знаю где. Там будет Роснефть, я помню. В каком городе, не помню. Но когда на машине ездил, я точно там пил. Хотел сказать пиво, но нет. Кофе. Ох, да, солнце шпарит по ногам. У меня черные мотоджинсы. Это просто... Это просто жарень. Были бы какие, да, мотошорты, мотофланцы. Было бы вообще шикарно. Не-не, не здесь. Ехали в Ольгинку. Камера в спину. Ну, притормозим, ладно. Не будем. Еще и 40. Ну куда? Тут тоже пробочка, да? Ну давай. Ольгинка тоже какой-то вот красивые какие-то дома. Ну, скорее всего, апартаменты понастроили. Аккуратно, аккуратно. Да.
decided. Got enough in here to get us all indicted. Call up your girls, yeah, they all invited. All I really need is your undivided. White girl for the white girl, they get all decided. Got enough in here to get us all indicted. Call up your girls, yeah, they all invited. All I really need is your undivided. Красота! Красота, красотулечка! Ну вот, началась пробка.
бочка до самого Туапсе. Сколько я еду, столько она и есть. Немножко кучно отбился. Да, дорога, конечно, крепотина, это просто ужас. Но мы ее преодолеем. Жопа выходит из чата. И фигня, осталось 100 километров до конца. Сейчас поем и в дорогу.
сейчас будем в пробках тусить. Непонятно сколько времени.
где-то отдыхал в прошлом году. Отель был такой интересный. 4 домика, и посерединке там детский бассейн, взрослый бассейн, качели. Нормально. Мне тогда понравилось. Хороший уютненький номер. Ну вот, и сюда вот это на пляж, на центральный поворот направо был. Ну как бы неплохо. Вот здесь вот я ходил по этой дороге. Вот, а отель у нас был, сейчас я покажу. Ну не отель, а апартаменты. Вот где-то, вот они. Вот они, вот эти вот апартаменты. Вот сюда был въезд, вот он, въезд. Ну хорошо, так неплохо. Сочи 21. Поехали. Вот они виды, ребята. Тоже шикарные. Это перед Дагомысом. Вот этот поворотик. И вот здесь вот, да, класс. Вот здесь круто.
Так, ну все, ребят, приехали. Так что будем отдыхать. Спасибо за просмотр. Всего хорошего. Будьте осторожны, аккуратны и будьте добры. Все, пока.